wacha nikuvukishe nikupeleke Glasgow in Scotland, where we have currently ongoing the Commonwealth Games. Already nakumbuka the women's 3x3 ilikuwa ni wheelchair ama ilikuwa ni 3x3 gani ya basketball. At least tulichapa Fiji. I think ilikuwa 16-14. But zile zingine za wheelchair tulikungutwa na kina Australia. Canada ilikatukuta. There was boxing, mambo ilikuwa ngumu. Swimming, we had, of course, sikumbuki jina yake. Swimming also, it was an outstanding performance, but it didn't make it into the knockouts, into the semi-finals of that particular event. However, we have about over 90 athletes who are in Glasgow, Scotland. I've not been told how many officials are there, but najua tuko na squad around 150 or something, or 160, 120, correct me if I'm wrong. I just want to know the number of officials. Najua tuko 90, but najua officials ni kama 30 something. Mpaka na water boy. Mpaka secretary huko kuwasaidia kazi, but I know we have a solid team led by, of course, our legendary and of course our star javelin thrower, that is Julius Yego. Wako huko 3x3 tulikuwa tunapambana huko sana, lakini baadaye kidogo tuko na challenge. Celine, warembo wetu walijaribu 3x3. Wewe unajuana na Luchivia Angela, the Secretary General of Kenya Basketball Federation, na Hilmi, the President. Tuko na challenge kidogo. Yeah, but personally I feel like so many other disciplines, over 12 disciplines. I feel like the three of them, like they are really solid. I was looking actually the players that are going to participate in the Commonwealth in the side of basketball, and it has like good players. Even if you look at the side of men, shout out to Snabs Nzuki. He's a good player. He plays for Ulinzi Warriors, and I feel like both teams are good and solid. But basketball iko na wenyewe. I feel like yes, you are mtapenya za kwanza, but you will meet like bigger opponent. But I still believe in the girls and all the athletes that are out there, because they know, athletes kidogo ina boosting. Our football is down there. So like our athletics, like inakuanga somewhere. Like even if you mention you go and randomly mention Kenya to someone, they say, oh, they participate in athletics. Yeah, like we are good at it, and I really like let the team acha wenye wametolewa isikuwa like they're not like wamekill morale ya the others. Like right now it's like you umetolewa msijaletwa wakilisha vizuri, but at the end of the day we'll be here, we'll see, and we are behind them. Yeah, at the end of the day team ni yetu, lazima tu support. Nilikuwa hapa juzi Kelong, nilikuwa na Secretary General wa National Olympic Committee of Kenya, Bwana John Ogola. Nilimhost hapa last weekend if I'm not wrong. Akaniambia kwamba allowances zilikuwa zimelipwa za timu yote, player wote walikuwa wamepata vitu zao. Remember, of course, we have both para and of course the other athletes who are participating in this competition. Tuko na kina cycling, boxing, weightlifting, powerlifting, athletics, tuko na hizo zote, kina judo, everything, gymnastics, wote wako huko na walikuwa wamelipwa Kelong. But mimi niliuliza hapa Secretary General John Ogola, akaniambia unakumbuka President in 2024 alisema of course the allowances for international athletes had been enhanced from $60 to around $200 per day. Nikauliza Ogola, akasema by the way, unajua ni president aliongea tu, lakini sasa actualization policy wise making it now a policy ni story, which also brings into question when these athletes go there and win the silver, bronze and whatever. President ali enhance hiyo pesa yao. Will they get those things? Maze Kenya historia ya kutenga 6 months. Tumekuwa political people. Kalau tunatumia 1.6 billion allegedly. Nimesema tu. Yeah. It's a good side. If you're the president to make a declaration, there should be a policy following it, and it should be implemented immediately. You're not a politician, you're the president. Declare or keep quiet. Bas. Unafuatilia, unauliza wanapewa. Yeah. It should be a directive. Nimesema hivi, it should be implemented. Sio tena una promise and you are the one who's supposed to implement it and not doing it. That's not a good look. But in the Commonwealth Games,
I think tutashine pale kwa athletics as hapo is our strong fort. Yes. Najua tuko na athletes about 50 or something. Yeah, that's where we are to get we are gold. reaching our goals. Yeah, and silvers, but gold is the bare minimum. These team sports though we are struggling. That's where hapo ndo kidogo basketball not chapwa. So I think we should improve these other sports. Athletics, it has already been, the tempo has already been set by everyone. We know we are good. There's a working standard that every young athlete follows, but that this is lacking in other sports. Yeah. That's why it makes us difficult tunapigwa kirahisi, which is not good. Inafaa tuwapewe pesa zao na tukue serious na to implement, to invest into sports. But wamesema still unasemaje? But what Kolonga said about the promise that the president will make. The president anaweza kuwa make too, but unajua let's assume kuna kazi mingi. Let's just assume. But you know that's why unapata kuna sport minister. Ako Glasgow nimeona akipiga picha na athlete. That's why unapata na alikuwa amenyamaza kidogo for 1 month. Unaona, and that's why kuna ma-PS, and that's why in each and every federation kuna representative. So the representative pia, maybe for example wa basketball, wa football maybe, or handball ini ndo mnala class. If you see a president making such utterances in public, it means you must follow up. Follow up ukaambiwa, because I know akisema akonole secretary wake na maybe for example kena maybe the meetings cabinet maybe zina petition lakini unapata this is Kenya, unapata inapotelea tu hapo ndani ya ofisi ya federation, unapata. So ile follow up ndio unapata they are so poor when it comes to follow up. So me think president akiamua kitu, we must have that somebody mwenye anafanya follow up. But we have seen in athletics wenye wanashinda gold Kenya president sema watapewa ndio wanapewa. So I think wenye kwa nini wenye kwa office ya athletics they are doing and wanafanya follow up because wanakuwa serious nayo. So I think the other federation they should follow suit. They should not do a follow up because ilitangazwa mbele kila mtu akiona. Fuata pesa yako. Hata unajua nimehost rally drivers hapa. Na tulikuwa na rally driver alishinda Africa Rally Championship huko Rwanda. So that's an international event. Yes. Alikuwa number 1. So sasa ni athletics peke yake. Ama inakata cross watu wote nyako international. Kidogo hapa mnatuchanganyanga. Na pia Gor Mahia wakienda washinde Sekafa, tutawapatia hiyo 5 million. Because any international anybody representing a country in each and every game, that's international. Yes, that's international. Ukikuwa number 1 huko, you're supposed to be given the same amount ile athlete anapewa for winning gold. Na pia mimi nikiongezea naweza sema tu, yani kwa kifupi, hapa Kenya ni hapa Kenya kwa upande wa tukiingia mambo na mahesabu na kulipa watu, sababu ukiangalia zile pesa wanalipa 5 million. 5 million ni pesa ndogo sana. Kwa mtu ameenda akainua ile bendera juu hivi. Na amekimbia, yani amekimbia kwa masaa mawili. Alafu nakuja unampa 5 million. Mimi naona ni pesa kidogo sana. Na bado hata wengine kupata pia inakuwa ni shida hiyo. Ukiangalia msichana wetu hapa Makueni hapa, alikataa kuchukuliwa national team athletics. Sijana naitwa nani? Yes. Akaenda Bahrain. Bahrain aliposhinda hiyo gold akashinda hawa Kenya wenzake hao. Kule alitandikwa 100 million. Wakati kina nani Faith wanakuja natoa 5 million. Pocket money. Hebu angalia tu. Napewa za mafuta. Yes. Wanaweka mawe. Angalia tu. Pima maji na unga kabla hujapika ugali. Ile ni mafutani bana. Hiyo unasema hapa Olkalau tulipewa 1 billion. Lakini ati tunampatia 5 million. Tukue serious. Of course it should cut across. I mean I'm looking at it in this before we go for a break. Like this should just cut across. Yes. Any athlete representing us in any sport outside the country who has won gold, silver and bronze in whatever, whether a juwa, whether chess, whether badminton, whether draft, whether cricket, whether hockey, whether skating, it should just cut across. So we should have those individual prizes and also team prizes. Juu sasa Harambee Starlets wakishinda huko, sasa tutakuja tu hapa tunaanza kuambia tuwaimbie, tuwapatie affordable houses. Wewe chukua shughuli yangu mpatiane na players na mko na pesa ya kupatiana. This is Sports Extravaganza, we are live